This is Swiss chard, which is also like a kind of spinach. And 10 years ago, I started with 2 different varieties. No, 3 different varieties. They exchange, they interpollinate. They grow very big. Sometimes they last 1 year, sometimes 3 years. And I let the seeds ripen, and then the wind takes them. And now instead of herbs, instead of weeds to pull up, I have to walk around food because it keeps on growing and expanding. त्यांनी 10 वर्षापूर्वी 3 याच्या जाती आणल्या होत्या. पण ते त्याच्यामध्ये पॉलिनेशन होता. So in many parts of my farm, we don't weed anymore because we have food. In Italy, we also have a tradition, as I think was a tradition, because let's remember, farming is 10,000 years old. For 9,930 years, no chemicals. 10,000 वर्षापासून शेती केली जाते, परंतु हे केमिकलचा वापर आता 60-70 वर्षापासूनच सुरू झालेला आहे. त्याच्या अगोदर तर सगळं नैसर्गिकच होतं. And all of our ancestors, mine in the Mediterranean, yours here in Maharashtra, they always never monoculture, never one. त्याला मोनोकल्चर म्हणतात. आणि शेतामध्ये वेगवेगळं असतं, त्याला पॉलीकल्चर म्हणतात. The plants are happy. The soil never dies, ever, because pumpkin next to tomatoes, they talk to each other like we talk to each other, even through a translator, a very generous translator. वेगवेगळी पिकं असली की ते जमिनी सुधारतात, ते एकमेकांमध्ये बोलतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. The soil only gets richer because the soil thinks, receives. This is one of the kinds of tomatoes I brought today, Lampadina, very generous crop. Here you see Swiss chard, melon, zucchini, different peppers, hot pepper, sweet pepper. We have grapes also, pumpkin. These are some of the things we grow. That's my cat who drinks too much. From too much wine, my cat. She drinks wine? No, it's a joke. She just happened to sleep next to a fallen wine bottle. So these are eggplant. Wangi. With hot peppers, different hot peppers. And mirchi. And थोडं पिक्या म्हणजे आपल्याकडे पण 4-5 प्रकारचे असतात ना जसं. Dark eggplant, orange eggplant, different kinds of tomatoes, eggplant, so beautiful, like perfume. This is a tomato that I brought you called the Prince tomato, because when you bite into it, your children will think they're eating candy. This is a hot pepper, chile, capsicum from Mexico, called Azteca. This is lemon pepper, capsicum that tastes like lemon, but it's also hot. You who cook so well, I know what you could do with these peppers. Already, I'm thinking, wow. This is another pepper. This is from Italy, Mexico, Italy, Japan. No, sorry, this is Thailand. He's an ugly person in the middle of them. So we use poles and wires and then tie the tomato up. Watermelon, this one's from Turkey.
To make money, our principal money-making activity is to put the tomatoes, each different kind, in a jar. Can you translate any of these? नाही त्याला त्याला म्हणायचंय की तुम्हाला पैसे कमवायचे तर याच्यासाठी एक वेगळं मार्केट असतं. ज्या मार्केटमध्ये तशा वस्तू लागतात ते मार्केट आपलं शोधावं लागत जर कोणाची मागणी असेल तर. जसं ते म्हणजे गुलाबी झालं तसं तर ते पण त्यांच्या तिथं असं पॅकिंग करून आणि महागड्या मार्केटमध्ये विकतो. And we sterilize it in a big thing with boiling हवाबंद water. करण्यासाठी एक वेगळी हे पद्धत वापरतात. त्याच्यात डायरेक्ट त्या बरण्यांमध्ये ते केमिकल न वापरता ते पॅकिंग No करून chemicals. ठेवतात. काहीच केमिकल नाही वापरत असं. No chemicals in the fields, no chemical, no preservative, 100%. म्हणजे त्याचं म्हणणं आहे की त्यांच्या परिसरातले जे लोक आहेत त्यांना आपल्या नॉर्मल भावातच घेतात ते. पण समजा आता आपण कसं म्हणतो मॉलमध्ये महाग आहे तर तसं मार्केट शोधलं तिथे ते दुप्पट तिप्पट भाव मिळतो त्याचे पण पैसे होतात असं त्याचं म्हणणं आहे. इटलीचं राजधानी रोम आहे. त्या रोम मध्ये जे असे श्रीमंत लोक आहेत त्याला चौपट भाव मिळतो. These tomatoes we now sell for a lot of money in Japan, France, America, all over the world we sell them for a very high price. म्हणजे आता हे निर्यात पण करतात ते आणि खूप चांगल्या किमतीमध्ये ते निर्यात करतात. And that allows me to sell the same product locally for a very low price. I don't make money on what I sell locally, but it means respect for my neighbors. म्हणजे आपल्या स्थानिक लोकांच्या या फायद्यासाठी तिथं स्थानिक बाजारभावातच विकतात पण बाहेर ते चौपटीने विकतात. And I let people in faraway lands pay a lot of money to support my local economy. बाहेरच्या देशांनी त्यांच्या इकॉनॉमीला सपोर्ट करावा म्हणून त्यांचा आपण. That's my solution. It's not everybody's solution. Everybody needs their own solution. त्यांनी त्याचं सोल्युशन काढलं स्वतःचं. प्रत्येकाचं Market सोल्युशन वेगळं असतं. मार्केट शोध मार्केट आपल्याला मार्केटिंग शोधलं. जर याच्यातल्या खरंच जर एखादं व्हरायटी चांगली नाही आवडलेले तर आपण ग्रुपमध्ये हे तयार करूनही ते एक्सपोर्ट करू शकतो. किंवा पुण्यामधले जे असे हाय मोठे हॉटेल्स आहेत तिथं हे दिलं तर पैसे होऊ शकतात. सोसायटीच आहे ना मामा What I've seen with my eyes today, and I've, as I said, you have more experience than me, so I'm here also to learn from you. But I have one chance, advantage, is that I've traveled all over the world for my whole life. Everywhere in Asia, South America, North America, Europe, Africa. And I've seen farms everywhere in the world. Yeah. When I see the farmland here, it's beautiful. You have something very special here. तो फिरत असतो सगळीकडच्या जमिनी पाहिजे आहे पण या तुमच्या परिसराच्या जमिनी फार सुंदर आहे असं त्याचं म्हणणं. It's a gift for your children. What is your name? Ukun? Kun. मुकुंद. Ukun. If your yields are going down, you already know the answer. You don't need me. It's the use of chemicals. We never use chemicals. Our soil has so many worms, little bacteria. If I take a handful of soil, we've done analysis, there's 20 million different living organisms inside one handful of our soil. They are what feed the vegetables. त्यांच्यामध्ये मूळ भरजरी आहे त्याच्या पोटामध्ये जीवाणू असतात ते केमिकल वापरत नाही. All over the world, what you're experiencing here in Maharashtra is what's happening everywhere in the world. Farmers have been using chemicals, pesticides, fungicides, herbicides, everywhere in the world. Their yields, first they went up, they got miracle yields, and then as the soil dies, as the soil kills pesticide, kills insects, it kills humans too. As you use them more and more, the yields go down for every crop, everywhere in the world. This is scientific, it's not opinion. केमिकलच्या वापरामुळे काही काळ तुमचे उत्पादन वाढतं पण नंतर ते कधी कधी होत जातं पण काही केलं तरी ते वाढत नाही.
can't one day to the other say, okay, no more chemicals, now only organic farming. I totally understand. Each one of you has to do something आपल्या different शेतीला at your own तणनाशक आणि pace. रोटर बंद झाला तर शेती नाही तर टिकत नाही आता. काय म्हणले? तणनाशक मारतात आणि एक रोटर हा. ट्रॅक्टरचा रोटर आहे ना हो. त्याने जमीन दाबून जाते. अच्छा. तो रोटर आणि तणनाशक कमी झालं का जमीन परत थोडे He is saying that if we stop using weedicides and a rotavator, the land is compacted because of the use of rotavators. So if we avoid these two things, then only our land will improve. Well, that's actually absolutely true. And my suggestion is, if you'd like to try some of these seeds which we've brought to share, do it first as just a little experiment to feed your family. तुमच्या घरच्यांना खाण्यापुरतच पहिले करून बघा. See if you like the flavor, see if the plant grows. We don't know if these seeds will adapt to Maharashtra. I brought many different things. We would be brothers, farmer brothers, sharing with no pressure, no money involved, to see what works. If you discover that some of these things work very well in your land and you have a little bit, even an area the size of this room, and you see it grows well. Here I've stopped chemicals and the soil is a little bit better, then slowly you can increase. It takes time and patience. There's no miracle cure. I'm not here, unlike politicians, I'm not here to offer a miracle cure. तुमच्या ते जे बियाणं देतील आपल्याला ते आपल्या जमिनीमध्ये हे होतील का नाही सांगता येत नाही. एवढं जरी तुम्ही सुरुवात केली त्यामध्ये जे चालेल ते पाहता येईल पुढे काय करता येईल. त्याचं विधान बाकीच्यांना पण द्या ते घरगुती खायला वापरून असं. It will require the same attention as you give to your children. तुमच्या मुलांकडे जसं लक्ष देतात तसं लक्ष द्यावं लागेल. But as all of us who are parents know, the beautiful thing is when you give love and attention to your children, they return 10 times as much. तुम्ही जर त्याच्याकडे लक्ष चांगले व्यवस्थित दिलं तर 10 त्याचं उत्पादन वाढू शकतं. So this is when we take the tomato seed. This is called the golden egg of Luca. That's the variety, the name of the variety, golden egg, because it's so beautiful in the color. It's so sweet. So what we do to take the seeds. टमाटे ते गोल्डन एग व्हरायटी त्याचं नाव आहे ते खूप सुंदर आहे चवीला. त्याचं बी काढतात. You are taking out the seeds. We cut the tomatoes, squeeze the seeds into water. पाण्यामध्ये ते बाटली घेतात त्याच्यामध्ये ते टमाटा कापून बी आहे त्याच्यामध्ये टाकतात. After a few days, 2 days, 3 days, 4 days, it develops a gray fungus. And that's an inoculation. It's like a vaccine at the hospital. म्हणजे काय होतं त्यांनी त्याच्यावर टाकले की काही याच्यामध्ये 2 दिवस 4 दिवस 5 दिवस ते ठेवतात. त्याला वरती असं एक साई येते फंगसची. ते फंगस म्हणजे ते आपण जसं लस घेतो काही एखादा रोग होण्यावर तसं ती लस मिळते त्या बियाला त्याच्यामुळे ती प्रतिकार शक्ती तयार होते. It develops resistance right from the seed stage. Exactly. And living seeds, a hybrid seed is like a robot with no brain and no heart. These seeds, sorry, go ahead. हायब्रिड सीड जे असतात ते एखाद्या रोबोट सारखं असतं. त्याला काही स्वतःची बुद्धी नसते आणि ते जसं ऑर्डर असेल तेवढंच काम करतात. These seeds are like wise old men, old women who carry the memory of 10,000 years of farming. आणि हे जे बियाणं दिले याची स्वतःची मेमरी असते त्यांना 10,000 वर्षापूर्वीची त्यांची मेमरी त्याच्याप्रमाणे ते रिॲक्ट करतात. This is our lab. And that's one of the yellow varieties I brought. This is a corn. One corn, look at all the different colors. Each one has a different flavor. हे मका आहे ती त्याच्यामध्ये असे वेगवेगळे कलर प्रत्येकाला टेस्ट आहे त्याला वेगळे फ्लेवर. It's fantastic to make flour. It's fantastic to eat.
It's incredible if you give it. I give it some to my chickens, some to my goats, some I eat, and some I make flour. म्हणजे काही दळून खातात, ते पीठ खातात, काही ते कोंबड्याला घालतात, काही शेळ्यांना देतात, त्याच्याकडे शेळ्या घेतात आणि स्वतः पण खातात. And you can also take the dark yellow ones are sweeter. You can take those and plant those, and you'll get 80% the sweet yellow one to eat. If you like the black one to make meal, then you'll get. So it always gives you choices. ह्या मकाची उंची किती होती? झाडाची How tall does it grow? And what we do How many corns? Each like how many corns? depends. It depends on the soil, depending year. पहिले आपल्याकडे एकच खाली. Sometimes they're four years, sometimes there's 2, sometimes there's 6. But you have to think, we have a tradition, for instance, that you can't think just of yield. When you think of yield, you think, okay, I'm only going to put corn here. That's why the question about yield is a good one, but it's the wrong question in a way. I'll plant corn, it grows up like this. Then I plant beans that wrap around the corn. The beans have 500 Then I'll plant squash, zucchini, pumpkin from that family, cucumber, that grows around on the ground. The three together are three sisters. We call them three sisters because each one, from an agronomic standpoint, is compensating. Which one takes from the soil, the other brings back. The beans bring nitrogen, just as the corn and the squash take nitrogen out, the beans give it back. And the soil is healthy, and then in one little area, so even if there's less corn on that one stalk, the total use of the space, you have 3 different crops. त्याच्या ते काय करतात, मक्याचं झाड लावलं, त्याच्या ते बी लावलं, त्याचं मक्याचं झाड होतं आणि मग आणि ते भोपळा, काकडी असं काय लावतात. वाडी लावतो आपण. हे कशासाठी करतात ते? आता भोपळा आणि मका हे त्याच्यातलं नायट्रोजन काढून घेतात, पण हे जे असतं ते पुन्हा त्याच्यामध्ये नायट्रोजन घालते. अशा पद्धतीने ते बॅलन्स करतात. तुमचे नायट्रोजन आपल्याला नत्र पाहिजे ते अशा पद्धतीने ते झाडातूनच झाड वाकत नाही. अरे बाबा ती उंची काय He says that the maize tree which is growing, if it's wrapped by that legume, doesn't it fall down? Because I wish I had photographs. The roots is like a fort. हे मुळ्या एकदम मजबूत राहतात. ते कवर आहे चालत. What that maize crop Season. Once- 3 months, 4 months. Yeah, I plant, but every growing season in Italy is going to be different from Maharashtra. I mean, I think shorter growing season, quicker because of the heat. It's hot where I am. For Europe, we're hot, but it's much hotter here. I plant the corn late March in polyhouse. When the plant is this big, I'll bring it into the fields, and then it takes 3 months generally to grow tall enough and to have ripe corn. So 4 months total. आपल्याकडे थोडीशी थंडी त्यांच्याकडे आपल्यापेक्षा कमी असते, थंडी जास्त असते, ऊन कमी असतं, त्याच्यामुळं त्याचा कालावधी जास्त असतो पिकाचा. हे पॉली हाऊसमध्ये त्याचं रोप तयार करतात मक्याचं, हा, आणि नंतर आणून ते फील्ड मध्ये लावतात आणि मग त्याचं 4 महिने ते उभं राहतं. I do half and half. I do half in a poly house and half I seed directly in the ground. म्हणजे अर्धी मका ते पॉली हाऊसमध्ये रोप तयार करतात आणि बाकीचे डायरेक्ट शेतात लावतात. आपण लावतो. नाही दादा,
ते मगाशी ते कोबीचं दाखवलं ना त्यांनी, ते कोबीचं फक्त पान काढून ते 10 वर्ष पीक टिकतं आणि कोबीचं पान काढून त्याची भाजी करायची. मला काय म्हणायचे त्यांच्या असं मका किंवा शाळाचं पीक आहे का ते 5 वर्ष टिकल, फक्त आपण कापून आणायचं. Do you have any variety of corn which stays for 5 years? No. नाही. आपल्याला जीवाला. But Corn like this, you have the seeds. You have it for 1,000 years if you look after it. And if your children look after it after you. हा, म्हणजे त्याचं जो chemical, ते तुम्ही परत नाही, नाही, टाकून तुम्हाला माहिती Every आहे, seed for every vegetable in that bag. तुम्ही मिरच्या लावल्या वाढवल्या का त्यांना द्या, त्यांनी वाढत जाईल असं. नाही नाही, ते मकाचं मी काय विचार Distribute the seed now. Sorry? We distribute Yeah, the let me seed. just, these are different eggplants. वेगवेगळ्या प्रकारची वांगी आहेत. जर खर्च किती येतं? From Malaysia. From खर्च India. किती येतं? एका झाडाला? आता आपल्याला मी दिलं का? एकच. पाहिलं का? आपल्याला घ्यायचं आपण लावून पास मला करायचं सांगितलं.